Some things are obvious, no explanation needed. काही गोष्टी इतक्या स्पष्ट असतात की त्याला स्पष्टीकरणाची गरज नसते. Today's thought is the truth is often obvious, but people ignore it to protect their feelings. In Marathi we call it सत्य अनेकदा स्पष्ट असतं, पण लोक आपल्या भावना जपण्यासाठी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. The word is obvious. It means स्पष्ट, उघड किंवा सहज लक्षात येणारे. Now let's see the explanation. Something that is very easy to understand or notice is called obvious. It means जे सहज समजते किंवा लगेच लक्षात येते त्याला obvious म्हणतात. Now let's see some different examples. First is It's obvious that she is happy. it means ती आनंदी आहे हे स्पष्ट आहे. Second is The answer was obvious. it means उत्तर खूप स्पष्ट होतं. Third is He made an obvious mistake. it means त्याने एक उघड चूक केली. अशाच आणखीन व्हिडिओसाठी लाईक, शेअर अँड कमेंट युअर फेवरेट वर्ड. थँक यू.